welcome to the episode 2 of One on One with Mithila. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ്. വി ഹാവ് സൗമ്യ വിത്ത് us today. She's an author, she's an emotional wellness guide, mother of 3 beautiful daughters, more than that a very beautiful soul. So welcome Soumya. Thank you Mithila. So സൗമ്യനെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത് പണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത് ആസ് എ ഓതർ നമ്മുടെ കടയിൽ ബുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. യു റിമെമ്പർ ഇയർ ബാക്ക്. ഇപ്പോൾ യെസ് യു ആർ ഹിയർ വിത്ത് us today. സോ സൗമ്യ ഇപ്പോൾ സൗമ്യയുടെ ലൈഫ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ക്യാൻ യു ഡിസ്ക്രൈബ് യുവർ ലൈഫ് ഇൻ 3 words? വാട്ട് യു ഹവ് ലേൺഡ് ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ്? ലൈഫിലെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ the main thing that I have gained is a lot of confidence in my life because of all the traumas and all the heartbreaks and then the healing process that I've gone through with and without support from a lot of people. So it has given me a lot of confidence. That's the main essence of life. Okay. And then yes, I have found love. That is the Yes. second essence of my life, that I have found love in another person, a beautiful soul. So I have made a lot of children, 3 girls. Yeah, so that is another aspect. That is the main essence of my life, love that I share with Aryan. Okay. And the third essence of my life is healing, because I have, through my healing process, through the journey of healing, I have been able to heal a lot of other women also, Yeah. who have gone through the same kind of trauma and the experiences that I have. Oh, yes. So through my experience, I have shared with them a lot of healing. So that is one of the main Okay. essences of my life. സോ മദർ ഓതർ വൈഫ് ഇതിനൊക്കെ മുമ്പുള്ളൊരു സൗമ്യ ഉണ്ടല്ലോ, യുവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. ദാറ്റ് എല്ലാവരും ചൈൽഡ്ഹുഡാണ് നമ്മളെ ഷേപ്പ് ചെയ്യണ ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്. വാട്ട് വാസ് യുവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ലൈക്ക് ഗ്രോയിങ് അപ്പ്? ഐ നോ യുവർ ഗ്രാൻഡ് മദർ വാസ് എ പോയറ്റ്, സോ മേ ബി റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും. അതെ. സോ എന്തായിരുന്നു ആ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ? Bangalore place is not a very literary place. I mean, at least at the time that I grew up, it wasn't about books. So എനിക്ക് എൻ്റെ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ I was a very loner. Okay. I was a very introvert, very lonely person who didn't have a lot of friends. Even my teachers were not quite supportive, and everyday schooling was like a trauma for me. Okay. So perhaps I found comfort in books and the world of books. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബുക്സിന്റെ വേൾഡിലേക്ക് പോയത്. And then today, as I spoke in St. Albert's College, I had a beautiful English teacher. Okay. Our English teachers are always type, in the sense long hair and beautiful saris and bright lipstick and nail polish. And it is the way she spoke English or the way she communicated with us that drew me to that language. Okay. So അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ബുക്സിന്റെ വേൾഡിലേക്ക് പോയിട്ട് it started my journey as a poet. Because my grandmother, I used to hear from my father that she was but she wrote mainly religious. In the sense prayers and there were a lot of things that she wrote. And early morning 4 മണിക്കൊക്കെ റാന്തലിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുന്ന് എഴുതുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. So I think I was inspired by her life and her the way she carried, and perhaps it's in my genes. Yes. So അങ്ങനെ ഞാനൊരു poetry അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. Then I devoured a lot of books, Sidney Sheldon, Sylvia Plath, and then that became my life. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ Dragonflies of കുറിഞ്ഞിൽ വരെ എത്തിയത്. സോ ഈ ഒരു ജേർണിയിൽ സൗമ്യ വളരെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അബൌട്ട് യുവർ ഫസ്റ്റ് മാരേജ്, ഹൗ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്, യുനോ ദ തിങ്സ് ഹാപ്പൻ ബിറ്റ്വീൻ യു ഗൈസ്, ഹൗ യു മൂവ്ഡ് ഓൺ, അതൊക്കെ. പക്ഷേ ഈ ഒരു കോൾ എടുക്കണമല്ലോ, ലൈക്ക് യുനോ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്, ഒരു പോയിന്റ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ലൈഫിൽ വരും. ആ ഒരു ടൈം വെൻ ഡിഡ് യു റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഐ എം ഡൺ വിത്ത് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത്? See, when it started, it affected me a lot in the beginning, and because I had a child, like every other woman thinks now, ആ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. But the moment that I realized that it was affecting my child, the fights and the arguments and that, ആ ഒരു സ്പേസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് സ്പേസ് എപ്പോൾ മുതലാണ് എൻ്റെ ചൈൽഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്, that is when I realized that I had to get out of that marriage. It's not easy for anyone, especially having a chaotic relationship in the
വീണ്ടും ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ലവ് ഓർ ടു ഫോൾ ഇൻ ലവ് അതിന് ഇറ്റ് ടേക്സ് സോ മച്ച് ഓഫ് യുവർ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഐ വുഡ് സേ ആ ഒരു ടു ജസ്റ്റ് ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ് ലവ്. നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു വിശ്വാസമില്ലായ്മയാണ് എല്ലാത്തിലും. സോ വാട്ട് മേഡ് യു ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ലവ് അഗെയിൻ? ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് വേണമല്ലോ ടു ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ്. How did you find that? See, I think maybe I'm a author or a poet. I'm a die-hard romantic. Okay. So I gave myself another chance. I took that risk because when I met Aryan, I thought, somewhere in my mind, I had that intuition that perhaps, yes, I can find love in him again and we can find love between each other. എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം. Yet it is not easy. It is not easy for a lot of women to suddenly get out of a marriage and look for another person. It will always haunt them. Our traumatic experiences will always haunt them for the rest of their lives. It is not easy for them to find another relationship, definitely. But then I took that chance because, as I said, I kept myself in priority. I gave myself that confidence to take the next step. Okay. Otherwise, yes, a lot of women want to live alone. അങ്ങനെയും എനിക്കൊരു opportunity ഉണ്ടായിരുന്നു to just live alone with my child and then do whatever I want. അങ്ങനെ ഒരു opportunity, of course, but I did not take that option because I really wanted to find love. അങ്ങനെ ഒരു in my first relationship എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു intimacy, ഒരു comfort, അതൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്. So I knew that it was there somewhere in the world and I had to find it. I didn't want to let it go. So you found that light in Aryan. Yes. Definitely. So what are the few things Aryan showed you? ഇങ്ങനെയും ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ട്, ഇത്രയും ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ. What are the things he has taught you, or a different world you have seen? Aryanil നിന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് he is younger than me, 5 years younger than me, but still he has taught me a lot of things that I had not realized could be a part of a beautiful relationship. In the sense, maybe because I was away from my parents and just living in my first relationship as a working, a mother, and then nothing getting out of the relationship. So maybe I had lost a lot of positivity and the intimate factors and what makes a good relationship. But Aryan's കൂടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം the small things that he shows me, or the surprises that he gives me, or even after 12 years of marriage, the holding hands, or to put me in the first, to give me importance, the more priority, than anything else. That's what makes a beautiful relationship, to put your other half in the in that limelight. Correct. അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോഴാണ്. So you have started this Bhumi Foundation. What inspired you to start this journey? ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യം when I started talking about my divorce and my first relationship, I had 2-3 interviews, and after the interviews a lot of women came DM me and told me about the pain and the traumatic relationships that they are living in. And even now in 2025 they don't have the confidence to move out of such relationships, or at least discuss it or address it and sit down and communicate with their partner. Our confidence ഇപ്പോഴും കുറേ സ്ത്രീകൾക്കും, even the men, they don't have that kind of a confidence in their lives. So ഞാൻ ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു സെഷൻ വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. So that's how I started it, and then I'm getting a overwhelming kind of response because a lot of women have come forward to share their stories, which I feel so honored to listen to them. So you must have heard a lot of stories, or from your experience, കുറേ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. The partner must have cheated them. പക്ഷേ giving another chance. പക്ഷെ ഒരാൾ ചീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ somewhere that is already done. റിലേഷൻഷിപ്പ് വർക്ക്ഔട്ട് ആവണില്ല എന്നുള്ളതാണല്ലോ. അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളോട് what is the message you want to convey to those girls? See, most of the women who talk about cheating, they expect me to just listen to them. In the sense, I am a very empathetic listener. I listen to what they have in their mind. Do they really want? I ask them, do you really want to
improve the relationship or build on this relationship, or you want to get out of this relationship. ഏതാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മനസ്സിൽ. Most women have still thinking about building the relationship. കുറേയൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ, but so I cannot force them because it has to come from within. ഞാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് to change their mind is not in my part, because it is not I shouldn't be doing it. So I leave it to them. If they have to build their relationship, they have to sit down and communicate and say that what has happened is done, and it shouldn't happen again. അങ്ങനെ ഒരു put your foot down and say that this cannot happen again is one thing to do, and to heal themselves is the second thing to do. Because as long as they are in this relationship, continuing this relationship, അവർക്ക് അത് ഹോണ്ട് ചെയ്യാൻ വരും. That it keep triggering. Every day is a trigger. As when they look at their partners, all that comes back to them. So first they have to give themselves a chance to heal. അവരുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ okay, they can build. But then if they have made up their minds to move out, then they have to do it as soon as possible. Okay. So being the wellness guide, you must be knowing how powerful it is just to listen, right? What is the power of listening? ആ ഒരു ഹീലിംഗ് പവർ ഐ തിങ്ക് എല്ലാവർക്കും ലൈഫിൽ വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണല്ലേ, കേൾക്കാൻ ഒരാള്. How important it is to find a person like that in our personal life. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹീലർ ആയിട്ടല്ല, അല്ലാതെയും we need ഒരു good friend or something like that. That is what we miss now actually. ഒരു ലിസൺ ചെയ്യാൻ, ഒരു എംപത്തറ്റിക് ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ ഒരാള് വളരെ കുറവാണ്. Even we cannot talk to our immediate family because they are quite judgmental. Even our friends become judgmental at some point of time, or we start comparing ourselves to the other people. So എനിക്ക് ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ ആയിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അറിയാണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ I think it gives them the confidence to open up to me and share their very private and very intimate moments. So അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ I realized that listening has a lot of power. You just have to listen to them. They don't need a solution probably. They don't need me to tell them that this is what you have to do. They just need me to listen to them and agree to and tell them that it is okay. It is okay. You are a human being too, and this happens and it's fine. എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ they crave to listen. അങ്ങനെ എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ അത് അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. So maybe I thought that is the power of even ഒരു split of ഒരു relationship separate ആവുന്ന സമയത്ത് even your parents ask you the same question, right? You cannot never go and tell them the excuse is that I don't have an intimate relationship, because that comes at the end. അതൊരു ഫൈനൽ ഒരു ലാസ്റ്റില് ക്യൂവിൽ എവിടെയോ എൻഡിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. It's either domestic abuse or alcoholism or cheating or whatever. The intimacy part comes, no one doesn't talks even about come. it. That's how much of importance our society itself has given to relationships. Adinoru see, this is even after 10 years or 15 years of marriage, being intimate in the marriage is very important. Adana adinte foundation thanne. See, I'm not telling you that it will be there like how you were in the first year of marriage or your second year, but if it is there, if that honeymoon is extended for a period of time, it's a beautiful relationship. But you don't lose anything. You are bonding with the other person. So you have to give that importance in that relationship. Both of them have to take that effort. It is easy to say that it's okay, it's once in a month or once in 2 months you have a physical relationship with your partner, and then every day is just about making tea for each other or cooking for each other. But then life goes on, and then you forget it, and then after 5 years you turn back and look at your life and then regret about what has not happened and the love that you have not received. It's not worth it. You take that effort. So you have 3 girls, 3 beautiful girls. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോട്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് how do you teach them about resilience or in the current society? What are the qualities you feel that especially girls should be having? എന്ന് പറഞ്ഞ് what are you teaching them? I teach my eldest daughter to always be, first of all, I have given her all the
freedom to talk to me about anything that she feels like, and if she has even had a relationship. Last time she was talking to me about her periods, and she said that it's very light this time, Mama. What happened? Do you think I have to see a doctor? And I asked her, "Are you pregnant?" So she said, "No, I'm not pregnant." And then she asked me, "If I was pregnant, what would you do? What would you? How would you react to it?" I would say, I said, I would ask you to go and see a doctor and get rid of it, because it is not your age or your physical. But then this is all human. I mean, we are all human beings, and we do commit a lot of mistakes. But then life is not about mistakes. It's about understanding and realizing what is good for you and what is not, and giving your children the opportunity to be free with your parents. നമ്മളോട് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ then I don't think they can speak to anybody else. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ഫാമിലീസിലും ഇപ്പൊ വേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ, ഫോർ എസ്പെഷ്യലി ഗേൾസ്. ആ ഒരു മദറായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യണത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Communication is very important. In your story, I feel your parents was the biggest support. ആ ഒരു വെൽക്കം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി യു കെയിം ഔട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി. വാട്ട് ഈസ് സംതിങ് യു ഹാവ് ടു ടെൽ ദ പേരൻസ് അബൌട്ട് ദിസ്? അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഓക്കെ ഫൈനാൻഷ്യലി ദേ ആർ സെറ്റിൽഡ്, ബട്ട് ദെൻ ഐ കുഡ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദെം, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ബട്ട് ദെൻ ദെർ ആർ ഓൾസോ പീപ്പിൾ ഹു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി, പേരൻസിന് അത്രയും വെൽ ഓഫ് അല്ല, or they have to face a society or extended relatives. അങ്ങനെ ഒരു പ്രഷർ എപ്പോഴും പേരൻസിന്റെ സൈഡിലുണ്ടാവും. പേരൻസ് ഒരു കാര്യം റിയലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചൈൽഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ഡോട്ടർ ഹു ഹാസ് ടു ലിവ് ഫർദർ. അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് തള്ളി വിട്ട് കളയാൻ പറ്റാത്തത്തോളം ബന്ധമാണ് പേരന്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഗിവ് ഹർ എ ചാൻസ്. നത്തിങ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. ആ സൊസൈറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. They will talk, they'll keep talking, but what will they talk about? After a while they will also forget. They'll navigate another story, another topic. Correct, പക്ഷെ മകൾക്ക് ഇനി ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ ലൈഫ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവളെ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ, at least she will open up to you and she'll tell you at the right moment. It won't be too late for her to say. അങ്ങനെ ഒരു ലേറ്റ് ആവില്ല. Correct. So about being an author, I think it took 4 years plus 6 years. 6 years, right. So what was the journey like? Oh my god, I started writing when I was pregnant with Peely. Okay. That's my second baby. അവിടുന്ന് എഴുതാൻ തുടങ്ങി, ആൻഡ് കനി വാസ് ബോൺ. ഐ ഗേവ് ബർത്ത് ടു കനി. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ബുക്ക് റിലീസ് ചെയ്തത്. Took me a long 6 years to release it. It was my debut book, and then through 2 childbirths and postpartum and all the emotions and all the tumultuous emotions that I went through, it's so is there another book coming up soon? I'm still writing. Yes, my second novel is in the shelf, and now I'm publishing my first collection of poetry. Okay. അത് publish ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ആയിട്ടുണ്ട്. So maybe in another 3-4 months I'll bring that out. Okay. I always wanted to publish poetry, but it never happened. But then it's happening now. So there will be a lot of girls maybe still scared to, ആ ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടാവില്ല ആരെങ്കിലും അടുത്ത് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ. ഇപ്പോഴും ധൈര്യമില്ലാത്ത കുറെ കുട്ടികളുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ അവരിത് കാണുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് what is the message you want to convey to them? എനിക്ക് കൂടുതലും സ്ത്രീകളോട് പറയാനുള്ളത്, you have to put yourself first in any relationship. Yes, the other person is equally important, your child is important, but as long as you're not happy, you cannot give back happiness to a relationship. If you're happy, you can give it back. What you receive is what you give. So എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്ത്രീകളോട് എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ടു പ്രയോറിറ്റൈസ് ദംസെൽസ് ആൻഡ് കീപ് ദംസെൽസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്. നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ to give the other person importance is fine. That is how we are conditioned. As soon as we are married, we are conditioned to give importance to the other person. But then if you don't give yourself importance, and if you're not happy in the relationship, അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. What you receive is, what you get is what you give back. So നമുക്ക്, as long as I am happy, I can give something into that relationship. ഒരു productive ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇഫ് ഐ ആം നോട്ട് ഹാപ്പി ഇൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ആ ഒരു ടോക്സിക് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ്, ഇഫ് ഐ എം മെന്റലി അൺസ്റ്റേബിൾ, മൈ എമോഷൻസ് ആർ അൺസ്റ്റേബിൾ, ഐ കനോട്ട് ഡു ജസ്റ്റിസ് ഇൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്.
സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ബോത്ത്. ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് വേണ്ടിയും ഫോർ യുവർ വെൽബീയിങ്ങിന് വേണ്ടിയും ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഓപ്പൺ അപ്പ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. Yeah. ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ആയിരിക്കാം, ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ബോയ് ഫ്രണ്ട് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ഔട്ട് വെൽ, ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ്സ് എന്ന് പറയണോ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്, യു നീഡ് ടു ഓൾവേസ് യുനോ അതൊരു ടിക്ക് മാർക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ 5 points you will be telling those couple? സി നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ച ഉടനെ നമ്മുടെ പേരൻസ് are pushing you into a relationship, whatever, getting you married, but they don't tell you what to do, what not to do, how to do things. We are at least olden times la angane aayirunnu, at least the women didn't know what to do or how to go into a relationship. But ഇപ്പോഴത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. they know a lot of things. So the women who share their stories with me, അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ I know that they want to build their relationship. അവർക്ക് ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരു എഫേർട്ടാണ് അവർ അവിടെ എടുക്കുന്നത്. But I don't know if the man or the other person in the relationship is taking the equal effort. അതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. Sometimes the husband doesn't even know that she is going into therapy or she is coming to me for certain kind of a comfort. But then she is taking that effort. അപ്പോൾ when she tells me that ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം I was okay, we were okay, we had physical relationship and it was going beautifully. Adu, you know, as a normal oru process pole adu poirunnu. But then after childbirth or after, you know, after the child was born, ആ ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഹസ്ബൻഡിൽ നിന്ന് കാണാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് എന്നോട് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല പല സ്ത്രീകളും എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ I realized that a lot of people were not having a normal relationship. ഈ physical intimacy our relationship in എവിടെയോ absent ആയിപ്പോയി. It has just vanished. Really. അപ്പോൾ ഒരു maybe it is their stress or their lifestyle or the amount of job or the work, the related problems that they have. But then if they live like that, continue living like that without addressing the situation, either their physical problem or their emotional detachment from each other, അതിങ്ങനെ ലൈഫ് പൊക്കോണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. യു നോ ദർ ഇസ് നോ, യു വിൽ ബി ഇൻ ദാറ്റ് കംഫർട്ട് സോൺ, യു വിൽ ട്രൈ ടു റിമെയിൻ ഇൻ ദാറ്റ് കംഫർട്ട് സോൺ ബിക്കോസ് നത്തിങ് എൽസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്, നത്തിങ് മേജർ, നോ ക്രൈസിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക. അവിടെ വരെ ആ ക്രൈസിസ് നടക്കാത്തടത്തോളം you are running your life the way the society expects you to. Everyday life goes on. So as soon as that crisis happens or one partner feels that physical intimacy is not there, there's nothing happening, you'll compare ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. Your friends, their life, അവർ തമ്മിലുള്ള relationship, if it is beautiful, you start comparing yourself. അങ്ങനെ വന്ന കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സെഷൻസിൽ. They tell me that I see couples bonding beautifully, or I see couples talking to each other, you know, എത്ര long relationship ആണെങ്കിൽ പോലും, lengthy year relationship ആണെങ്കിൽ പോലും, they still have that communication and that emotional strength, you know. They trust each other. Our honest communication അവർ തമ്മിലുണ്ട്. But it is absent in my relationship. He doesn't have the time to sit down and talk to me. He doesn't have the time to ask me, are you okay? Or, you know, what is it that... Or if she forces him to come and sit next to her and talk to her, he doesn't have the time. He says that why do we need to? We are happy. There is nothing wrong with our relationship. So there are a lot of things goes unaddressed. Yeah, unaddressed. So one would be physical intimacy, one would be communication, and then 3 more points. What would you say? Yeah, communication is very important because you never know what is going on in the other person's mind unless you sit down and talk to him. Perhaps that person has a mental stress or an emotional imbalance. You'll never know. So unless you sit down, talk to that other person, only then you can address that situation. Physical intimacy is very important. And the emotional compatibility is the basis. No one ever talks about emotional compatibility at all. Yeah. The emotional compatibility is very important. That is the basis of a relationship. Even if you are physically connected, if there is no emotional attachment between the two of you, the physical intimacy will also vanish in a couple of years because that becomes monotonous. That becomes very robotic. It just becomes a usual routine part of life. But if there is love and that emotional attachment, it serves you for a longer time. It's like a push for the physical intimacy. That's definite. Then understanding is
it's very crucial because right now, okay, there are no joint family systems. We are still, you are living in a nuclear family now, but still ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻലോസിൻ്റെ പ്രഷർ, ഒരു റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ പ്രഷർ, പേരൻസിൻ്റെ സ്വന്തം പേരൻസിൻ്റെ പ്രഷർ, ഓൾ ദിസ് ഇസ് എ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് decides a relationship's future. Even though we say that there are only two people in a relationship, you and me, and we are the final decision makers, it still impacts their decisions, and their suggestions and opinions also matter in the relationship. It will matter at some point in time. So not falling for that, not falling for those traps are very important. To understand the partner and to remember that she is my first priority or he is my first priority. Only then the society and the extended family comes. അത് ലേറ്റർ ആണ് എന്നുള്ള റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ. ദെൻ വി ഓൾവേസ് സീ ഇൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണല്ലോ, പക്ഷെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കപ്പിൾ ഗോൾസ്. ആൻഡ് ഐ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ഫണ്ണി ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കാണിക്കുന്ന പിക്ചർ അത് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും, ബട്ട് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് they might not even have spoken to each other or anything, but there is a pressure. But the young couples, if you see, it's so important to wish your partner through a post or do you think social media pressure is also affecting relationships these days? See, if the social media post is pretentious and only to get reels or വ്യൂവർഷിപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്, ഒരു പ്രിറ്റൻഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി പോസിറ്റീവ് ബിക്കോസ് we consume a lot of media every day. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. സോ എനി ടൈം ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊമെന്റിൽ അത് ട്രിഗർ ആവും ദാറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ നീഡഡ്, ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ലൈക്ക് ദിസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാർട്ട് ഓഫ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ട്രിഗർ വരുവാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ദെൻ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. അതൊരു ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു പ്രഷറാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay. We talk about self-care അല്ലേ? Self-care എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും മൈ സെൽഫ് കെയർ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫേസ് മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടോ, സെൽഫ് കെയർ ഇസ് മച്ച് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. ആസ് യു സെഡ്, നമ്മളെ തന്നെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മളോട് ഉള്ള സ്നേഹം. What is your self-care tips for you as a person? See, എനിക്ക് grooming is very important. That is very important because it's not it builds my confidence within myself, and I fall in love with myself over and over again because I know that if I look good, it boosts my confidence, and what I see is what I reflect in my body language. And the body language where porthekku varumbo, if I feel happy within, or if I'm confident within, definitely that reflect out in the body language. That is one thing. Grooming is very important for me. It should be important for a human being because we are all attracted towards beauty and to look beautiful. So, and the second thing is, yes, in the me time in the parayunnathu, my me time is not with my children or with my partner. It is with myself. Enikku vendi njan reflect cheyyunna korchu karyangal. The sense I take effort to improve myself. Either learning a new language or reading a new book or finding something എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം that doesn't involve any of my family. Okay. That is my selfish time every day. I think we all need that. We all need that. At least ingante oru in this fast-paced world, definitely we have a lot of stress inside our family. Children anengilum, partners anengilum, cooking, cleaning the house, the maintenance, we go through a lot of stress. So me time is quite important. Otherwise you have to stabilize yourself in that me time, to come back to yourself എന്നാണ് ആ ഒരു ടൈം. സോ സൗമ്യ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആക്ച്വലി എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല, പക്ഷെ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. സിറ്റുവേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്, ഐ ഹാവ് റീസെൻ്റ്ലി ഹേർഡ് എ ടേം കോൾഡ് ബെഞ്ചിങ്, പിന്നെ ബെസ്റ്റി എന്ന് പറയും, പിന്നെ എന്തൊക്കെയൊക്കെ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. പക്ഷെ ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ മൾട്ടിപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ആപ്സ് ഓൾസോ ടു ഫൈൻഡ് എ പാർട്ട്ണർ, അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. After a point of ഒരു time, do you think they will lose the value for love? Or how will they figure out what to do with their life or to have that companion?
Definitely. നമ്മുടെ ടൈമിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് maybe it was there or maybe it was not there, but then we didn't explore those kind of relationships because it was plain straight that you Correct. fall in love, you You get married, and then that's yeah, and then you fall in love after marriage, either fall in love or you fall out of love, whatever Yes. happens in the relationship. But ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് yes, there are lot of opportunities, besties and best friends, a girlfriend, multiple boyfriend, partners yeah, in an open relationship open എന്ന് പറയും. relationship, yeah. Yeah. അപ്പോൾ see yes, for to an extent love എന്നുള്ള ഒരു ആ seriousness of love or that emotional reachability of love, you know, to depend on somebody for everything or for love, ആ ഒരു പോയിന്റിൽ they will lose out because ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് റിലേഷൻഷിപ്സ്, ഒരു 10 റിലേഷൻഷിപ്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് all the 10 relationships are catering to several needs or various other needs of yours. എൻ്റെ എമോഷണൽ ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി ഒരാളോടായിരിക്കും, എൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി വേറൊരാളോടായിരിക്കും. ബട്ട് ദെൻ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പെർമനൻറ്റ്. ഇതൊരു പെർമനൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ല. ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ വേറൊരു ഒരു ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ, ഓർ വെൻ വി ഡിസൈഡ് ടു സെറ്റിൽ ഡൗൺ, you will have to choose one person where you will have to depend upon him for all your needs. Physical compatibility, emotional dependability, financial dependability, or dependability എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഒരു co-dependability. You have to search and find that in one person. അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വാല്യൂസും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസും ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്ന ഒരു കാലം. ബിക്കോസ് when you get everything easily, and then when you go into another relationship where you have to adjust, work on it, it becomes quite difficult for this generation to cope up with relationships. അപ്പോഴാണ് റിലേഷൻഷിപ്സ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെയിൻഡ് ആയി പോകുന്നതും, ആൻഡ് they have to take that extra effort to build it. ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ, everybody has to take extra effort to build a relationship, to sustain it. അതിനൊരു സർവൈവൽ, അതിനൊരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട്. Every relationship has an expiry date. To push it or pull it and drag it towards that is what we have to work towards, because two human beings, അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോർഡും ഒരു monotonous schedules, anybody is bound to get bored with another person. As long, even though you are living in the same house, looking at each other every day, it is bound to get boring at one point of time. But what we do is we strive to make it beautiful or work towards it to build it. So ആ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ചിലപ്പോൾ എടുക്കില്ല, because they get it too easy. So they don't want to put in that extra effort to build their relationship that is actually deserves to be built. So do you think value this current generation has lost the whole hope in marriage? Because now I'm seeing എല്ലാവരും കല്യാണം കൂടാൻ ഇഷ്ടമാണ്. So there are fake marriages. There is a new thing coming up, like you know, fake marriage, DJ party where Sangeet is the theme, and there's no marriage actually. There is no marriage actually. So കുറച്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ do you think this marriage എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും? ഈസി മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, if they are happy or if they can find love, marriage is a beautiful relationship. Any relationship has its own beauty, its plus points and minus point, as long as you are happy in it. അതൊരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും ശരി, അച്ഛൻ അമ്മ മക്കളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും ശരി, as long as there is understanding and love in that relationship, it is happy and we want to sustain it. But once that doesn't happen, ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആ ഒരു എമോഷണൽ കമ്പാറ്റബിലിറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, you lose trust in that relationship. This is a relationship where you can get out of, because there is an option called divorce, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴി ഉള്ളതുകൊണ്ട് we choose it. But there are certain relationships that you can't get out of, like അച്ഛൻ മക്കൾ, അമ്മ മക്കൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, or siblings തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്. You have to put that extra effort. സോ അങ്ങനത്തെ റിലേഷൻഷിപ്സും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ സോൾ സെഷൻസിൽ വരുന്ന ചില കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛൻ അമ്മ പേരൻറ്റിങ് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന ചില ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട്. ലൈക്ക് ദേ ആർ 18 or 19 and the parents don't know how to parent them, in the sense they don't understand them, they don't give them enough freedom, or they restrict them too much. അപ്പോൾ ഇവർക്കുണ്ടാവുന്ന മെന്റൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ട്രോമ that they carry on, you know, and that hatred towards their families, അതൊക്കെ ഒരു വേറെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇതാണ് അവർക്ക്, എമോഷണൽ സ്ട്രെസ് ആണ്
അവർക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പേരൻസ് കുറച്ചുകൂടി ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയിട്ട് ഇതിരുന്ന് സംസാരിച്ച് മക്കളോട് സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളൊരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് വിൽ ആക്ച്വലി ബിക്കം ഓക്കെ. യുനോ കുറേ പേർക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ റിലേഷൻഷിപ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും. അത് ഏത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും ശരി, സ്ട്രെസ്ഫുൾ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഒരു കഴിവ് വേണം. അല്ല ഏതിലും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും, ടു ഹാൻഡിൽ നോക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ചീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. യു ആർ സേയിങ് ദാറ്റ് യുനോ ചീറ്റ് ചെയ്ത കുറേ സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോഴും ചീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും once you figure out the man has cheated you or the woman has cheated you, you lose the trust. Definitely. Do you believe that you know our trust നമുക്ക് വീണ്ടും ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണോ? Do you think because many are saying that you know ഒരു ചാൻസ് കൊടുത്ത് പക്ഷെ they live ലൈഫ് ലോങ് ഒരു ഫിയറിൽ ജീവിക്കും. ഇവരെവിടെയാ പോണേ, ഇന്ന് പോയത് അവിടെയാണ്, ആ ഒരു സംശയത്തിൽ ജീവിക്കും. So what is there a point in giving a second chance? Yeah, see, if you ask me personally, എന്നോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ I will not be able to forgive or forget because that is my personal take. But the people or the women who come to me or during a session, if I want to tell them something, I first ask what they want to do in this relationship. അവർക്ക് അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ I don't force them or I don't give them any other kind of option. So അതിലൂടെയാണ് അവർക്ക് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അവരുടെ ഹാപ്പിനെസ്. ഓക്കെ, മൈ ഹസ്ബൻഡ് കമ്മിറ്റഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഓർ മൈ വൈഫ് ഡിഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ബട്ട് ഐ ക്യാൻ യുനോ ആ ഒരു ബിഗ് ഹാർട്ടിലൂടെ ഫൊർഗിവ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ഹീലിംഗ് ആണ് ആദ്യം നടക്കേണ്ടത്. ആ വ്യക്തി വിക്ടിമിന്റെ ഹീലിംഗ് ആണ് ആദ്യം നടക്കേണ്ടത്. ചീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുടെ ഹീലിംഗ് ആദ്യം നടക്കണം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൗണ്ട് ടു ട്രിഗർ memories of sorts and it is going to stress this relationship every day. അതൊരു ഹേറ്റ്രിഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഹൗ മച്ച് എവർ യു ട്രൈ ടു ബിൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാണ്ട് അതിനെ റീബിൽഡ് ഒന്ന് ടൈറ്റൻ ചെയ്യാണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബിക്കം വെരി മെസ്സി. സോ സെൽഫ് ഹീലിംഗ് ആണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. Can I forgive him and is it in my ability to forgive him and trust him? See, trust, ആൾ ചീറ്റ് ചെയ്തു, I can't trust him, but I still want to survive in this relationship എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. Because you have decided to stay in this relationship, but then you will have to trust him. You will have to trust yourself to trust him. Otherwise it's a torture you're doing to yourself. Yourself as well as to the relationship. Okay. Self healing is very important there. So we talk about healing and therapy and everything. പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് what is the exact point they should identify that you know okay, I need to go for therapy? How do they identify that? First thing is most people forget they in a relationship or as long as they're surviving, they forget that they are human beings and their emotions matter. They forget it at some point. They keep living, they keep doing their responsibilities, their work, their family pressures, everything. They forget that emotions also need a kind of healing like how we do for our physical body. നമ്മുടെ physical bodyക്ക് ഒരു hurt or wound വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ immediately we know it. Because it hurts and then we need to see a doctor. But emotions are not like that. Your mental health is not like that. അതിന് hurt ആവുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to evaluate ourselves constantly. നമ്മൾ ഒരു evaluation processലൂടെ how we take our physical body, we have to go through it. Because കുറേ സ്ത്രീകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്, they forget to take therapy or they forget that their emotions matter and they survive for long periods of time and then at a point when they break down, you know, mentally break down ആവുന്ന ആ പോയിന്റിൽ താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. യു കനോട്ട് കം ബാക്ക്. യുവർ എമോഷൻസ് ആർ ബിയോണ്ട് കൺട്രോൾ ഓർ ബിയോണ്ട് ഹീലിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. ആ സമയത്താണ് other people will start recognizing it. You have closed yourself, you have not shown your emotions outside, but inside you are hurting. That is not when others see it. The others see it when you start showing it. Anger, when you start showing your loud crying, rage, cry, you start crying or you start ignoring other people and start not being interested in many things. There are people you start not interacting with your children or your family. That is when other people start recognizing it and then they label you. They label you as angry woman or selfish woman or something mental disorder.
അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ലേബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവും. അത് ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് that is when you realize that you have missed therapy or you have missed being in a zone where you needed healing. So ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ എത്തരുത്, ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എല്ലാവരും അത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവരുത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഇറ്റ്സ് എൻ എവറി ഡേ പ്രോസസ്. ഹൗ യു കെയർ ഫോർ യുവർ ബോഡി, യു ഹാവ് ടു കെയർ ഫോർ യുവർ മൈൻഡ്. So Soumya, thank you so much for being so kind enough to come all the way from Thrissur. And എനിക്ക് തന്നെ ഒരു തെറാപ്പി കിട്ടിയ പോലെ ഉണ്ട് സൗമ്യയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ. സോ ഐ ക്യാൻ ട്രൂലി വിഷൻ ലൈക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കുട്ടികളൊക്കെ when they are taking the sessions with you. I know it's and all the best for the Bhumi Foundation. Thank you so much, Mithila, for calling me into this interview and showing me all your beautiful dogs. And Bhumi Soul Session ne patti എനിക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. But thank you so much for giving me that opportunity to talk. Yeah, thank you. നമ്മുടെ one-on-one-ലെ conversations are either empowering or inspiring. I believe ഇന്നത്തെ conversation was both. It would always empower and inspire you. കാരണം സൗമ്യയുടെ കഥ കേട്ടിട്ട് കുറേ പേർക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും to believe in love. And many would be taking up healing to empower themselves. So thank you for watching the whole conversation and see you for the next episode.